হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই বেশ ভালো আছেন। আজকে আমরা কিছু ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ নিয়ে আলোচনা করব। এই ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থগুলো আপনাদের খুবই প্রয়োজন এবং প্রতিনিয়ত স্পোকেন ইংলিশ অথবা ইংরেজি বলতে গেলে এই ইংরেজি শব্দের অর্থগুলো জানা খুবই প্রয়োজন। তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই সেই ইংরেজি শব্দের অর্থগুলো। অ্যাড্রেস, ঠিকানা। অ্যাডিউস, যোগ করা। অ্যাডেপ্ট, সুদক্ষ ব্যক্তি অথবা পারদর্শী। অ্যাডহিয়ার, মেনে চলা বা লেগে থাকা। অ্যাডজয়েন, সংযুক্ত করা বা জুড়ে দেওয়া। অ্যাডজাজ, মীমাংসা করা। অ্যাডজাস্ট, সমন্বয় করা। অ্যাডমিরেবল, প্রশংসনীয়। অ্যাডমায়ার, প্রশংসা করা বা তারিফ করা। অ্যাডমিসিবল, গ্রহণযোগ্য। অ্যাডমিট, প্রবেশ অনুমতি দেওয়া। অ্যাডপ্ট, অবলম্বন করা। অ্যাডোরেবল, ভালোবাসার যোগ্য। অ্যাডুলেট, তোষামোদ করা। অ্যাডাস্ট, শুষ্ক বা ধূসর। অ্যাডভান্স, অগ্রসর হওয়া বা অগ্রিম। অ্যাডভান্টেজ, সুবিধা। অ্যাডভেন্ট, আবির্ভাব বা আগমন। অ্যাডভেঞ্চার, দুঃসাহসিক অভিযান করা। অ্যাডভার্সারি, প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী। অ্যাডভার্টাইজ, বিজ্ঞাপন দেওয়া। অ্যাডভাইস, উপদেশ বা পরামর্শ। অ্যাডভাইসড, পরামর্শ দেওয়া বা সুনিশ্চিত। অ্যাডভোকেট, উকিল বা আইনজীবী। এডিফাই, বায়ুতে পরিণত করা। এরোফয়েল, বিমানের পাখা। এরোগ্রাম, বেতার বার্তা। এরোপ্লেন, উড়োজাহাজ। এফাবিলিটি, শিষ্টাচার বা স্নেহশীলতা। এফেক্ট, পরিবর্তন সাধন করা। অ্যাফেয়ার, করণীয় কাজ। অ্যাফেক্টেশন, ভণ্ডামি। অ্যাফেকশন, স্নেহ অথবা অনুরাগ। অ্যাফেক্টিভ, আবেগপূর্ণ। তো এই ছিল আজকে একদম সহজ এবং সিম্পল কিছু ইংরেজি ওয়ার্ড এর বাংলা অর্থ।